Ok, mọi người có nghe mình nói gì không? Ok không? Dạ em nghe rõ ạ. Ok. Trước tiên mình cảm ơn các bạn trong trong nhóm nhé. Trong nhóm thì tạo điều kiện cho mình giao lưu với cả chia sẻ những cái research của nhóm mình với cả các bạn ở các mọi nơi. Và ờ, mình thấy cho dù mình mới biết cái nhóm này gần đây, nhưng mà mình thấy là cái nhóm mà hoạt động rất là bổ ích, tạo cơ hội cho mọi người có liên kết với nhau, đặc biệt những các bạn bạn mà làm về về sinh học ấy. Ờ, Hôm nay thì mình sẽ nói về cái chủ đề về một phần chủ đề về cái lab mình đang làm ở trường Michigan về tái tạo tế bào thần kinh để trong 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 não và trong mắt, để cũng có thể đấy là một cái giải pháp để chữa trị bệnh não thần kinh. Tại vì mình xin phép là tại vì mình có nhiều cái terminology mình không biết tiếng Việt là gì ấy. Do vậy là mình xin phép mình nói bằng tiếng Anh nhá. À, nếu bạn nào không hiểu thì mình cố gắng mình nói chậm. Bạn nào không hiểu thì có thể mà có câu hỏi, đặt câu hỏi gì thì cứ đặt câu hỏi ở phần chat box, là phần cuối phần mình thuyết trình nhé. First of all, I want to. So we are in University of Michigan. For those who don't know, Michigan is in a northeast state in U.S. It's close to Canada border. So it's located in the very small city called Ann Arbor, and now is like beginning of winter, so we saw some snow already. So Michigan have a very long history. They're founded in 1817, and even still ranking around 20th globally, and a very big state public university, around 50,000 students. And one of the signature from Michigan University is they're very well known for the American football. And this is example of this is an image of the stadium, the called Big House. This is one of the largest stadium in the world. So our lab is a quite young lab. It include diverse trainee from different levels, postdoc, lab technician, PhD student, and several undergrads. And we are looking to expand. So we're recruiting new members, especially postdocs. So if anyone interested in our work and would like to join, please reach out to us. A little bit about myself. I got my PhD in neuroscience and developmental biology. I born and raised in Vietnam, and then I went overseas to undergrad in Australia. After that, I moved to US to do my PhD, and then follow that, I did my postdoc in Johns Hopkins Medicine in Maryland. And now recently I landed a faculty job in University of Michigan. So for my philosophy, uh, as a scientist, I really think that to be a successful scientist, not only you need to do high quality and rigorous research, but also to train, inspire younger generation. Especially for me, I really encourage younger Vietnamese scientists. So for research-wise, we have two main themes of research in the lab. The first one is to study neurodevelopment, meaning that to study how different neural subtypes being formed in the central nervous system. Our favorite model is a neural retina, which is the tissue at the back of the eyes, allow you to see to perceive the visual function. And the other part is a brain, including the cortex and striatum. So we want to see how different subtypes being formed during development. And from our recent study in here, showing how different retinal subtypes are being formed through single cell RNA sequencing. So basically, every single dot is a one cell. Based on using this technique, you're able to build the developmental trajectory from the stem cells, give rise to different neural subtypes. And the second topic of the lab is to study neuroregeneration. This very truly closely related topics. So regeneration has been like debated for thousands of years. This example in the Greek mythology, talk about Prometheus as a name the guy, and he was punished by the god, so he was trained on the top of the mountain on the rock.
And every day the eagle came and eat his liver, but his liver regrow back every night. So this is the first concept of regeneration. And as you know that regeneration is go down with the evolution. Species such as Hydra is almost a champion of regeneration, can regenerate any part of the body. Up along evolution, this capacity has been lastly decreased from fish, axolotl, chicken, and especially mammals, including mouse and human. Especially in the central nervous system, we are lost this. We almost lost completely this amazing capacity. So we want to trigger this process. So we want to see whether we can regenerate lost neuron after injury or in neurodegeneration. And our lab employ both basic molecular biology and computational biology approach. For today's talk, I mainly focus on the second topic on neuroregeneration. So our favorite organs is a neuroretina, is a structure back of the eyes, and so allow you to see things and colors. Now, many people doesn't think that the retina is actually the central nervous system. It's actually an extension of the brain. And compared, the brain is a relatively similar structure. It contains 3 layers of the cells. Rod and cone out is the outer layers, receive the light signal, photon, and transmit the signal to the inner cell type, and finally to the ganglion cell type, which is the only position neuron that sends a signal to the brain. And in many retinal degeneration, such as in age macular degeneration, glaucoma, or diabetic retinopathy, it affects million people. And it often kills some of retinal neuron like rod and cone and retinal ganglion cells. And this creates a huge burden on society. So one of the potential approach, at least from our perspective, is to reprogramming the glial cell in the retina called myoglial cells into neuron, so that you can replace the neuron lost due to disease. Now, this concept is not new. Actually, it's happening in nature, especially in the lower species such as zebrafish. If you damage to the zebrafish retina, the glial cells, myoglial cells, can undergo spontaneous dedifferentiation and regenerate all the known cell type in the retina. For example, in this image here is a section of true retina. You can see rod and cone, which is light, cell receive the light, being killed by the strong light signal, and it triggers the myoglial cells to undergo proliferation, which is in the red color, and it migrates to where the rod and cone are, and you got a full visual function rescue within 3 weeks. However, this amazing capacity has lastly lost up in evolution. Species such as a chicken, for example, it only have a limited regeneration, and this only happened 2 weeks after hatching. Mammals such as mouse and human, we lost completely this capacity. So we want to ask question: what's the difference between different species, and what we can learn from other species to trigger this process eventually one day in human. So I want to break down my talk in 3 different close related topics. The first part is that we compare the analysis of retinal regeneration among different species, and the second part is to employ what we learn in the comparative analysis to trigger regeneration in mammals, in this case a mouse. And the last part of the talk, I will talk about what is a control and standard we should use to start reprogramming, because a lot of literature from a lot of paper from literature can create very confusing to the field. So first part is to study how the zebrafish they can regenerate their retina. As you know that many new degeneration, only certain cell type being affected. For example, in a retinal degeneration, only rod and cone and retina cell being affected. This doesn't affect all the cell type. The same thing for Alzheimer or Parkinson. Only a few fragile cell type being affected. So when I ask question, how the zebrafish glial cells
can regenerate different subtype neuron. And the second question we can compare, is the regeneration process similar to the normal development? For that, we subject the zebrafish to different damage paradigm, and then we do a single cell RNA-seq ataxic on that. And then we using a computational approach to compare and contrast different injury model and try to find the key regulator of this process. So I mentioned briefly before about the single cell RNA-seq and ataxic. This method became popular for last 5 years, and this become very powerful tool for molecular biology. So in this case, sample such as a retina sample or any kind of samples. First, you get the cells through dissociation or nuclei, and then you subject them to the droplet-based approach, allow you to capture the cells with individual barcode, cell barcode, and transcript, and then you do the make a library preparation and sequencing, and then you map the sequencing read back to the gene, to the genome, and then because every cell is being captured individually in droplet, you are able to computationally demultiplex and clustering every cell type, all the cell type separately. So based on this method, we are previously showing the single cell development of the different retina among different species, including mouse, jellyfish, mouse, and human. So we apply the single cell RNA-seq ataxic approach to study how the fish regenerate retina, and this project was done in collaboration with PNU, the postdoc in Jiangqiang lab. So we did a single cell RNA-seq ataxic combined to see how the nuclear cell regenerate different retina. So in here, you got nuclear cells in here, and over time, they making different stem cell, and then they make all the known cell type in the retina. And if we split up by different time point, by different injury model, you can see that the two injury models, they are largely quite similar, although they are a little bit biased to different cell types that are being killed. And then we want to study how the different cell type being formed during normal development. So we look at the retina doing development from like fertilization 24 hours after fertilization in a fish to 5 days larva fish where the retina development being finished. So, and then we do the RNA-seq ataxic on that. You can see, and then you're able to capitulate the whole development process from the stem cell stage, give rise to different subtype neuron. And this cluster by different time point. Next, we want to see, is regeneration and development actually a similar process? So so in here is the nuclear cells during injury. You can see nuclear cell give rise to the all known cell type, and similarly in the development as well. The two processes actually mirror each other. And if you do correlation heat map between the injury and development between ataxic and RNA-seq, you can see that all the cell types, they got to show very well correlation. So now we wanted to test what is, as I mentioned, I just tell you that the two processes very similar, but however, there are some differences, such as the FOXJ1 gene, that with some gene, just like FOXJ1 gene is one of junction factors that we only saw that during the injury, but never expressed in development. So we want to see what happened if you manipulate this gene during injury. That's what we did. So when we knocked out the gene using the antisense oligo in the 2D infinite paradigm, NMDA or light damage. In both cases, we're able to, when we lock down this gene, it actually block the regeneration in the fish. So in summary of this part, so we're showing that in normal development, the retinal potato cells give rise to the all known neuron and nuclear cells. Meanwhile, in the injury, the nuclear cells being reprogramming to become the stem cell and also give rise to all known cell type. And the two processes largely similar, and to the computational analysis, we're able to find some of the key factors. One of them is FOXJ1A, and we found that if we locked out this gene during the injury, we block the reprogramming in the fish.
And this manuscript is under revision. So that is what we analyze in the fish. But the next step is that what we did is that what we learned from that process in the fish to trigger in what's the difference between the fish and mouse and other species. So for that, we perform the large scale comparative analysis between the fish, chicken, which is in the middle, and mammals, mouse. We perform single cell analysis, also ataxic on that as well, to see what are the things that turn on or turn off in the fish, but doesn't happen in the mouse. So this is like a tertiary analysis of nuclear cell response in the mouse. So normal nuclear cells in here, every dot is one cell. After injury, they undergo rapid changing transcriptionally, but over time they are reverted back to the state that quite close to the control state. Meanwhile, in the fish, you can see that normal control here, and over time after injury signal, they undergo like gliosis, but over time, majority of them undergo proliferation under reprogramming, and then consistent to what we've been known. Then we integrate OI ataxic together to build a gene network that potentially control the response of the nuclear cell in the fish and the mouse. We found that in all three species, nuclear cells, they undergo from condition, in control condition, they undergo reactive in all three species. And if we lock down those factors in the fish, we're able to block the fish reprogramming. But however, in the mouse, we found that there's a present of a third like network that we call that restore rest, that if you lock that push the nuclear cell back to the control state, that inhibit the reprogramming in the mouse. And then we will decide if we block the factor that normally repress the mouse reprogramming, can we trigger the mammal nuclear cells to trigger to under reprogram or not? That's what we did. So we knocked down those factors in the mouse retina, specifically in nuclear cell in the glass clear transgene. At the same time, we needed chasing them with the GFP to show that, okay, that is a cell come from nuclear cells. So in the control, you can see the green cells is a label for GFP for the nuclei from the nuclear cells. So in the control mouse, both normal condition and after injury, we stand for the different neuron marker as well. So normally you can never see the green color overlap with the red color, right? So however, in the knockout, you can see some of the green color nuclear cells become positive for the neuron marker, CRX, or in this case, HUCD as well. So indication that nuclear cell give rise to the newborn neuron. And we do the single cell analysis on that as well. You can see a control and NFI knockout, they form two separate classes. And if you annotate by the cell type, you can see that NFI knockout, they give rise to the new subtype neuron. So in summarize, we're showing that if we knock down NFI factor, which is like a repressor in the reprogramming, we're able to turn nuclear cell into a different subtype neuron subtype. And our study really highlight the importance that not only to overexpression factors, but also need to repress the factor that normally repress the cells to keep the cell identity. So next part, I would share with you some of our most recent work on how we improve the reprogramming efficiency of the nuclear cells. As I mentioned to you that if we lock down the factor NFI ABX, we're able to convert nuclear cell into newborn neuron. However, this process is quite low efficiency, like 30% of the nuclear cells only. And this requires retinal injury signal, which is counterintuitive because you don't want to kill a cell to make a cells. So based on our network analysis previously, we found actually there are many other factors need to be tested, such as a HAS1, HAS5 factors. These are the factors that known as a downstream notch pathway. So what's a notch pathway? Notch pathway is a receptors pathway that act to the cell-to-cell communication signals. There are 4 different notch receptors, 1 to 4. And activation of the notch receptors need to release the intercellular domain, and it goes to the nuclei. What is bind to the RBBJ is another protein that need to typically lead to the gene activation. So previous study showing that if you suppress the notch pathway in zebrafish, you can trigger zebrafish nuclear cell reprogramming.
but this doesn't happen in mammals, including the mouse and human. So we ask the question that if we lock out, inhibit this pathway, can we trigger the Mueller cell in the mouse or not? So first, we did perform single cell RNA-seq analysis in the mouse retina. So again, every dot here is a one cell, and we're able to classify them in different subcell types. We want to see where the NOS signaling pathway expressed in the Mueller cells or not. So in the plot expression of the different cell type and different gene of the NOS family pathway, you can see that NOS receptor 1 and 2 expression high level in Mueller cells. So do the other NOS effector genes. And then we do the single cell RNA-seq on human retina as well. You can see NOS pathway also expression in the Mueller cells. This indication saying this data showing that okay, NOS pathway is also very well conserved in mammals, including mouse and human, in Mueller cells. So we decided to knock it out in the mouse. So this work led by Nguyễn is a very talented physicist in the lab, and Đức Vũ is a postdoc in the lab as well. So we lock out the IBSG, which is mediator of NOS pathway, because it's easier to lock out one instead of lock out 4 receptors. So we lock out the gene in the QLOC system, and then need to chasing them at the same time with the GFP. So we pre-label them and chase them to see what they become. This is a no injury retina. You can see that over time, a subset of GFP cells become positive for other neuron markers such as OTX2 and HUCD. This indication that knockdown of IBSG on NOS pathway able to sufficiently convert Mueller cell into neuron even without injury. And then we want to see injury signal can promote this process or not. So we found that injury signal with NMDA, which is kill retinal ganglion cell and amalgam cells, actually accelerate the regeneration of those cells in the time-dependent manners from 3 weeks, 5 weeks to 4 months. So to confirm that this IBSG deletion actually acts to NOS pathway, we also did double NOS1, NOS2 knockout receptor as well, and we are able to reproduce the data as well. So to look at the morphology of neuron, we stand for using the AAV to infect the neuron to allow to see the cytoplasmic cell body. So normally Mueller cells, the radial glial cell in the retina, you can see very nicely span to the retinal layer. And then you can, over time, you can see some of the cells who become like neurons, they adopt intermediate phase or amalgam cell-like and bipolar cell-like. And this the identity being confirmed by colocalized at different markers. So far, the making neuron as it look like neuron. And then we want to investigate what the mechanism of IBSG deletion and why it induced a neuron. So we did a single cell RNA-seq analysis on the Mueller cell at control and IBSG knockout just 1 week after deletion, because we want to see what's initial event happening. You can see overall the 2 cell clusters overlap quite well. Indications they're not very drastically different. But however, when you look at different cell type marker, like typical glial cell marker, so the red color indicates the level expression, and the size of dot indicates that how many cells are percentage of cell expression marker. You can see the knockouts. You can see the down regulation of all Mueller cell markers. NOS effector gene all down regulated as you might expect. Interestingly, you can see many genes that normally turn on in neuron also upregulation knockout. And also we found that very interesting that many cell cycle inhibitor upregulation in knockout. And we confirm by immunostaining like gene like ALCL1, which is most master regulator of neurogenesis, turn on in the knockout. Keep in mind that we found that increase in cell cycle inhibitor. It's very interesting finding, because we found that all our neurons born to the IBSG deletion actually undergo direct conversion, meaning that they never go on through proliferation. So far, I'm showing that we're able to convert Mueller cell into neuron, but the efficiency is still rather low, like 10 to 30%, depending on how long you wait the mice for. And this undergo to direct conversion, neither or low proliferation, which is a bad thing, because over time you deplete the stock of the cells.
And you need to maintain the glial cell to maintain the retina or the brain structure. You don't want to deplete them. Because you want them to reproduce themselves. So in the next two experiments, I will show you how we address this question. Right. So the first part is that, I mentioned before that we knock out NFI-ABX factors separately, we're able to convert to bipolar cell amacrine cells. And when we check to see what the notch pathway on those cells look like, we can see that the notch pathway genes still maintain quite high in the NFI lockout cells. Indication that they seem to act in parallel. Conversely, when we look at the NFI factors expression in the IBSG knockout molecular cell, this expression doesn't change. The same thing for this expression level of the gene. This is a footprinting analysis of all three factors NFI in the IBSG knockout. It doesn't change between control and knockout. And this really suggests us that these two gene family may act in parallel and not overlap at all. So we'll ask a question: if you lock down both at the same time, can you improve the reprogram or not? And that's what exactly we did. So we knock out IBSG and NFI-ABX at the same time. Now we talk about 4 genes at the same time. And remarkably, you can see that if we lock out all factors at the same time, even in uninjured retina, you can see many molecular cells undergo displace and they become turned on neuron. And by quantification, you can see that around 50% of cells now become neuron. After injury signal, by quantification, you can see almost like 80% of them become neuron. However, this still doesn't solve the question of the proliferation problem, because most of the cells we know that they still undergo direct conversion. So, and then we further categorize those cells by using a single cells in our gold standard method. We sort the cells, GP cells out with the control between no injury or injury, and then in the quadruple lockout, retina. You can see the control, they cluster very separate. In the knockout, they cluster also very separate from the control, which means they clear distinct different. And through annotation of different cell marker, you can see that in the knockout nuclear cells, they form the almost a trajectory to the newborn cell, bipolar cells, and amacrine cells, and also produce some number of rod cells as well. And here's the quantification. Control almost exclusively doesn't produce anything. Knockout cells produce different subtype with or without injury signals. And then we further categorize those newborn cells by look at the expression of different markers. And as you expected, they express many canonical markers of different subtype neuron. And this example of the gene called INSM1, which is neuronal marker genes, very early neuronal marker genes, the expression, and correlate with the ataxic, which is chromatin acceptability pattern of the gene. Now, the second question I want to address that, can we make them proliferate or not? So previous study showing that if you overexpression the YAP, which is hippo pathway, that normally involved in a cell proliferation with a transgenic mice, we're able to convert a make them proliferate. So we want to see, for the clinical point of view, we want to see, can you using a viral vector or not? That's what we did. So we're using a viral vector to overexpression the YAP, factor in control, arbitrary knockout, and quadruple lockout. And then look at the proliferation as indication of EDU, which is labeling duplicating DNA. You can see in the normal control M cherry fluorescent protein, you don't see any EDU positive cells. However, with the YAP overexpression, you can see a significant number of the molecular cells now become positive for EDU, indicating that they undergo proliferation. And this is quantification. You can see in the control AAV, you never seen any. And then in the YAP overexpression, regardless of the type, we can see around between 10 and 20% undergo proliferation. And if you chase those cells, around 50% of them actually went on and making new neuron. That's indication by OTX2 positive and EU positive cells here. So in summary, I'm showing that if we lock out the notch pathway IBSG, we're able to convert molecular cells into newborn neuron. But this process happened quite in limited level.
If we lock down both IBJ and NFI factors together, we have really increased like 80%, almost nearly 100% conversion. However, this really like disrupt the retina structure because it depleting the glial cell stock. So when we overexpressing the YAP pathway, this really like partially rescue the phenotype and replenish glial cells. And if any like main message you take from this part of the study is really highlight that not only need to overexpression factors when you want to convert from one cell type to another, but you also need to repress the you need to knock down the repressors and normally to keep the cells keep the cell identity. And this manuscript was recently put in a biocap like 1 or 2 weeks ago. And then extend from that, from the beyond the retina, what we're doing in for the other part of the central nervous system, such as for the brain, for example, because that's what our lab moving toward too. Like we want to convert other cell types, such as astrocyte, which is a more abundant glial cell in the brain, into the other neuronal subtypes, such as in Parkinson's disease, for example. Because Parkinson's disease, you got the most of neurodegeneration, only a few subtype neuron being died. For example, like Parkinson, you got dopamine neuron being lost. So can we like tailor a like specific recipe to make different cell type or not? That's our long-standing goal. And so in one of the like a project, what we did is that we lock out the same NFI factor as well in the astrocyte, in the cortex or hippocampus in the mouse. And then we do the single cell RNA-seq on that. And you can see the knockout astrocytes. They cluster separately, very separate from the control astrocytes, regardless of what tissues come from. And then we do when we look at the gene expression changing, you can see the lockout, they down-regulate many of astrocyte markers, but they also turn on many neurogenic markers. So indication that when you delete the NFI factors, it's also prime the astrocyte to become neuron. However, they didn't make neuron yet. What we did is that we did like shock model. We damaged a mouse brain with in a shock model. And then we need to chase them with the astrocyte markers, fluorescent protein 3 tomato, in this case red. And we look at it over time to see whether astrocyte can be converted to neuron or not. So you can see at 2 weeks old, the astrocyte normally in red. You can see subset of the astrocyte. They turn on the DCX, which is a premature neuron marker. And if you wait for like longer, like 6 weeks old, 6 weeks after injury, you can see like a fraction of the astrocyte now turn on the mature neural marker like HUCD. And now we're into what to categorize those cells by the single cell RNA-seq. And our overall goal is we're going to introduce other factors as well to push them into different cell type that we want. So in the last part, I will talk about like overall like what a control and standard we need to use, because the reprogramming the cells to become the like different cell fate, especially for the neurodegeneration therapeutics, is very attract a lot of like attention for the last 10 years. But however, there's a lot of study being pumped out over there and create a huge confusion in the field. So in the last 4 or 5 years, you can see a lot of like high profile papers like on Nature Cells or Nature Neuroscience, showing that they can almost like convert glial cells in the brain or in the retina to newborn neuron, and this almost can fully rescue the phenotype in the mouse model. And many of them is too good to be true, because I mean that is thing that I would really emphasize especially for the young and new people in the field as well. Many you see on the literature doesn't mean that they're right. Even they publish very big papers, so you need to read them. Always keep your open mind about all possibilities. In this case, for example, like they talk about the gene called PTP1. It's an RNA binding protein. If you lock it down in the glial cells, they claim that they can convert the glial cell to neuron and completely rescue the phenotype of Parkinson's disease model in the mouse. However, when I read the papers, all these papers, they suffer from a major caveat. They're using the AAV for chasing the astrocyte to neuron, which I mentioned earlier. And then they're missing many controls and gene profile of the cells that undergo like stepwise reprogramming. So first,
we see the phenotype very striking. You want to see first how's that happen, and then also want to see can we reproduce that data. So first we try that different attributes in the retina first. We're using the same promoter GFAP, which normally people using as a glial cell expression, to see if you overexpress different gene under GFAP promoter, does it change the characteristic of the cargo or not? So using the retina as a model, we chase the cell with the GFP first. We label the cell first, unambiguous first, and then we inject different AAV construct under GFAP promoter. You can see, let's say M-cherry control, you can see the GFP here. They label quite well in the molecular cells. You can see cell with double red in here, and they have a nice radial cell morphology. However, when you slot different gene on, such as NeoD1, for example, or in this case, 2 gene 807 RIN3B, and now you can see the pattern expression completely changed. Even they undergo same promoter. Now this cell type, you can see some of them infect molecular cell, some not. But this construct completely miss a cell type. That's a part of the caveat of other study, because they never label the cell before they study. This one is okay. Let's see the newborn cell. That's it. Okay, let's have a newborn cell here. But turn out it's not. The newborn cell here actually the native cells. They're not the newborn cells. Because without lineage tracing, we can confidently tell that this cell did not come from nuclear cells because it's not green color. So to confirm that whether we can reproduce the data or not, we delete the PTP1 gene in nuclear cells. Those papers they claim that if you delete this gene, you convert the nuclear cells into retinal ganglion cells. So that's what we did. We delete a gene and then we label GFP for molecular cells and label for ganglion cell marker, in this case RPPMS. And you can see that in the control heterozygous, which potentially mimic the lockdown, and the full knockout, we never seen double positive cells like green and red, which indication that molecular cell never give rise to the newborn ganglion cells. Contrast with the previous claim. And then we want to see, okay, maybe after the injury, maybe the lockdown will protect the retinal ganglion cells. That's why that's also explain the phenotype by previous study. So we do the lockout, and then we do the damage using an NMDA to kill the retinal ganglion cells. And regardless of the phenotype, we never seen the ganglion cell coming back. And then we do the single cell RNA-seq on that throughout the 3 genotype. And then surprisingly, we knock down the gene, very minimal gene expression changing by single cell RNA-seq across 3 genotype. And we confirm one of them SOX9, which is a glial cell marker, that expression pattern being maintained in the molecular cells. And all of this point to what that, okay, if we lock out the PT1 in molecular cell, this doesn't convert them into neuron as people claimed previously. And then we want to look at the brain as well, because that other people claim that you can convert astrocyte into brain as well. And this work collaboration with Thomas Kim, who was my postdoc in the lab when I was postdoc. So we lock down the gene in astrocyte in different brain region, cortex, striatum, and midbrain as well. In any case, we never could see any like astrocyte convert into neuron. And then when we do the electrophysiology on the astrocyte, astrocyte-derived cells, those cells, they never like behave like neuron. They behave like astrocytes, even with the electrical property. We also did a single cell RNA-seq on the astrocyte in the different genotype as well, in cortex, striatum, and midbrain. And the expression, all the glial cell marker being maintained. And we confirm again by immunostaining as well, the SOX9 being maintained in the lockout as well. So our study really showing that lockout of the PT1 in astrocyte or nuclear cell in the retina did not convert them into neuron as papers claim. And what actually happened is that we propose what actually happened in the previous study is that when you inject the AAV, the astrocyte, the glial cell did not convert to neuron. But however, what happened is that the AAV actually infected endogenous neuron, and that's need to miss interpretation of the data.
And our study really highlight several key control. We need to study the reprogramming or say conversion. First, we need to have a lineage chasing of the cells, like what we did for like label them with the Cree system first. And then you need to validate different methods such as like by single cells, RNA-seq, or by morphology as well. And if possible, we can do the light imaging as well. And just want to recap what we're doing in the lab right now. We are new development regeneration lab. So we want to study how the cell type in the central nervous system being formed during development. In this case, we focus on the retina and also the brain as well. And based on that, we want to see first is how they're being built. The second part is that how can we rebuild them or not. So through the reprogramming the glial cells, in this case, nuclear cells or astrocytes in the brain. And we're using like different models, mouse and human from human sample as well. And we're using all like modern approach, including the single cell seq and then AAV expression. And we need to combine the traditional molecular biology and computational biology approach. And for that, I will thank to all the people, lab members in our lab, and people who have a significant contribution to the project that I mentioned. I highlight in the highlight, including Bích who is a PhD student in the postdoc in the lab, where Leo and Thomas Kim is in my former lab, and all the funding source as well. And I will try to keep this casual, so I will take any question, either science or non-science question. Thank you. Yeah. Thank you so much, and Thanh Hoàng, for an excellent presentation. And so I will call, so for the Q&A, I will call according to the order of the raising hand. So first, xin mời chị Huyền Nguyễn. Em xin cảm ơn anh Thành về bài trình bày rất là hay ạ. Em học được rất nhiều. Thì em có khoảng 3 câu hỏi. Cái câu đầu tiên em muốn hỏi đấy là trong những cái tế bào mà bị knock out thì có một số tế bào make it to reprogramming và một số tế bào thì không. Thì what's the difference among them? Okay, thì what's the difference? Khi mà những tế bào mà chẳng hạn như là cái phần cuối mà bọn anh làm mà lock out quadruple lock out 4 gen một lúc ấy, thì có khoảng 80% là being converted neuron, đúng không? Có khoảng 20% là không convert được. Thì một phần của cái đấy 20% đấy là một số tế bào nó không deletion, tại vì deletion không bao giờ 100% được cả. Những tế bào đấy nó còn là nó không deleted. Một số tế bào cũng có deleted nhưng mà nó vẫn giữ một số property của cái molecular cell. Nhưng anh nghĩ là một số nó rất là nhiều các cái reprogram là nhiều khi nó là spontaneous process, nó không phải là một từ một. Dạ. Cho em hỏi câu thứ hai là cái quá trình reprogramming này nó có depends on aging không ạ? Tức là cái con chuột anh làm anh có keep them at the certain age, or if you have them longer, the reprogramming. I mean that's excellent question. A lot of people do study aging these days, as we want to do as well. That's an excellent question. So what we found is that those mice I mentioned to you that they are like 4 weeks old, we consider adult already. We haven't done the one with the mice very old yet. The problem with the mice when the mice getting old is that, you know, with the Cree system, when the mice getting old, the deletion efficiency going down. However, I can say with some confidence that they are still undergo reprogramming even when it's still very old. But the efficiency is lower, but I'm not sure that's contribute to the fact that deletion is lower or because they're older. I don't know yet. Yeah. Với câu thứ ba là sau khi mà anh để chuột nó reprogram như thế thì anh có làm vision test không ạ? Tức là với bao nhiêu % đấy thì nó thực sự recover cái vision của con chuột? Okay, so one thing I haven't tell you that, I mean, tell that so far, so for the for retina regeneration, right, most of the cell type being affected is not the one we give right all as name. The one we generate as in bipolar cell and amacrine cells, those are the more like interneuron cells.
But most of retina degeneration in human cause blindness. They are rod and cone and retina ganglion cells. We're able to make some of the rod cells, but very small number. We still try to make the like rod and cone and retina ganglion cell. I mean, we haven't go that far yet, but that's on our plan. For vision test, because those cells, the main cells that be affected by retina degeneration, so that's why we haven't done vision test yet. There's once we make the rod and cone, and then we do that. So far the cell we made, the nuclear neuron, the expression pattern by single cell, the nuclear neuron, but we don't know they have an electrical property like neuron yet. So now we are like working with a couple of collaborators in here, try to like do the cell recording to show that they are like the membrane potential like neuron. Yeah. Mình có thể làm basically là take glial cell out, xong là mình reprogram it into the cells and then inject the cell back into the retina. I mean, you know what? I'm very impressed by all the questions because I don't expect that people have a deep knowledge of this when I'm talking like this all of me. So yeah, that's excellent question. Okay, so for the cell therapy, there are two different cell therapy, right? One is called cell transplantation, right? You get a stem cell or any cell like skin cell, like blood cell, and then you reprogram to iPSC, right? And then you making in vitro reprogramming, like nowadays organoid, like retina organoid, brain organoids, right? And then you got those cells more and less mature, and you transplant it to the tissue. That's called cell transplantation, right? What we're doing is called endogenous reprogramming. We program one inside the cells, inside the tissue. There's a caveat for both of them. Like let's say for transplantation, you have face a problem of immuno rejection, thing like that, right? With the endogenous reprogramming that we did, and what we're doing, you can bypass like immuno rejection. To do that. Human purpose, right? We cannot like do lockout thing like that. So we try to do like lockdown using AAV or antisense oligo, right? And the way we try to make different cell type as well, I really believe that it's not only one factor, but many factors involved. We don't know what's the recipe yet. So what we're doing now in the lab is that we culture the middle cell from human or astrocyte from mouse and human, and we try to do the screening first in vivo first, and then we learn what happened, and then we go ahead in vivo later on. But I know that doesn't answer directly the question. The question is that whether we can take middle cell out and grow them and become neuron and put them back. I mean, people can think that way, but I would argue that because if you can take any cell, why choose middle cell? I can take a skin cell easier, right? That's what we're doing actually. But I think that people haven't gone that far yet because transplantation for the neuron is very hard because not like other cell type. Neuron is very fragile to anything. First, you have to make them and put on the right place and make them right connection as well. So it's still a long way to go. So, but it's very promising way as well. Thôi cho em hỏi nốt câu hỏi của em. Okay. Tức là trong fish thì anh tìm thấy cái transcription factor FOXJ1A. Thì cái FOXJ1A đấy nó có phải là cái homolog của những cái transcription factor anh find later on in mouse không ạ? Ví dụ như NFI hay là HES15 gì đó. Thì I want to see the connection. Yes, yeah, okay. So the talk the data about FOXJ1A is the most recent study we put on Biocard like a couple of weeks ago. Now almost is been accepted already, publication already. But the one that I briefly mentioned on the gene network, we tested a bunch of gene before that. So for FOXJ1 is very interesting. It normally doesn't express in retina at all. Both mouse and human and fish doesn't express, but only turn on in injury only. We don't actually know why, but FOXJ1 normally expressed in the epidermal cell in the brain. So we really think that involves some way in migration, cell migration. So my hypothesis is that after injury, the nuclear cell need to be migrated to somewhere and under inflammation to the injury side. That's why they turn the gene on for cell migration.
but that I don't think that the gene act a role in reprogramming the mouse honestly. So I mean, before I thought about it, okay, let's put a gene in the mouse, it happen, but I don't think that happened. My personal thing. But other factor, NFI, ABX, for example, is very well conserved. Has1, Has5, very well conserved. Even lockdown in the fish also trigger geofish reprogramming as well, without injury. So that's a connection there. So we try to find conserved factors that respond differently among different species. Yeah. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ, cảm ơn những câu hỏi của chị Huyền. Tiếp theo sau đây thì xin mời Trần Thị Hằng đặt câu hỏi ha. Dạ vâng, em chào anh ạ. Em cũng có nghiên cứu về mảng này á, nên em cũng có một số câu hỏi ạ. Ok. Dạ vâng. Thì trước hết là vài câu hỏi về về technique bus. Thì ví dụ như là anh activate cái hippo pathway á, thì em thấy anh inject AAV trước khi anh inject cái tamoxifen á, thì nó có kỳ không? Ý là anh phải label nó trước chứ. I'm so glad you got it. We got it because I thought I fly too fast through there. So basically, what we're doing is that we're using the flex AAV system, right? Right. So the flex AAV it require you to induce tamoxifen to flip them back, right? So we're using the flex AAVs allow you to target the cell type specifically, the cell expression tree. So when you take the flex AAV, the AAV goes inside the cells, but in theory, it will not turn a gene on unless you do the tamoxifen injection to induce a Cree expression. So in our case, we inject the AAV and we wait, and then we inject the tamoxifen to turn a gene on, turn a YAP, and lock out the gene at the same time. Right. So it should be cell type specific. Yes. Dạ, vậy em hiểu rồi. Còn một cái em hiểu là cái anh dùng knock out là anh tạo ra transgenic mice. Ví dụ như trường hợp của em cũng có tìm được một vài candidate, nhưng mà em chưa có tiền làm knock out, thì anh nghĩ là nếu em làm knock down trước thì nó có hiệu quả gì không? Are you working on a mouse or a fish? What Mouse. Mouse. Okay. Is that a transcription factors or what is that? Or they are using AAV. Are they transcription factors or what is that? For example, giống như là em cũng muốn knock down cái gì, thì bây giờ em nghĩ là có nhiều cái kỹ thuật có thể knock down được. Okay, so I mean, well, I'm quite conservative. I still have to say that if we can do a knockout, that's the best, because knockout always give it strongest phenotype and more reproducible, But of course, for us, when you screen, for now, we do the screening in vitro. We're doing a massive screening using like CRISPR screening. So normally when we do the experiment, we will go for very high confident candidate first with the knockout first. For the one we're not confident, or the one we need to have a multiple knockout at the same time, we do CRISPR knockout. I think on knockdown now we can using with AAV, CRISPR screen, those kind of stuff. Or you can using the SHI and AAV as well, if you cannot do knockout. And for one thing for us, for the clinical point of view, of course you can do knockout for human at all. So for now, we are trying to contact to some company to do the antisense oligo to knock out the gene instead of knockout. And we're also using AAV because AAV very safe to use for the clinical application. People using that. So. Anh nói là anh đang screen trên in vitro phải không? Yes, in the rat now, different tissues, they are different setup. They have a different property to the AAV. For us, we're using AAV2 or AAV2 because it's called AAV2-7M8 as a variant of AAV2. Are you study rat now as well? Or what? Are you study rat now as well? What do you study? Là nãy anh nói anh đang screen trên mouse directly luôn hả? Nãy em nghe nhầm là in vitro. Okay. We also in vitro as well. We in vitro is screening using the lentiviral. Nhưng mà trên in vitro thì anh đang dùng tế bào nào ạ? We're using the molecular cell from human, nhưng mà em có đang culture một cái tế bào cell Muller human luôn, nhưng mà ý là nó dễ bị thành neuron, thậm chí khi em chỉ bỏ những cái chất rất là đơn giản thì em không biết nó có là cái vấn đề. Yeah, that's the thing. But for now, we are screening using a mouse molecular cell where we label them already with the GFP I mentioned, right? For the human, it's hard, it's tricky. That's why we still set up the culture. But so far, we culture a human one
they still look like still look like molecular cells because we set for the marker already. They look like that, but we haven't. Now we made the lentiviral library, but we haven't go ahead and test them yet. Because our goal is that, I mean, I really think that you need multiple factors together, not only one factor to make the desired cell type, right? So we try to use like single cells as a readout for that to see what the cell state they are, and because all the library have been barcode in the UTR region, so you can do single cell and you can do backtrack them to see what factor you need. So that's how we do screening. So nhóm của anh có target, em nghĩ là sẽ có target ví dụ như là retinal ganglion cell hay là rod với con, đúng không ạ? Yes, I mean, in an ideal world, yes, you want to target the rod and cone and retinal ganglion cells, but you know, my personal thinking is that retinal ganglion cell is a far-fetching imagination. It is so hard to make the cell type, and then even you make it, it cannot go to the brain. You know, it's very hard. So I think the most realistic and most like useful cell type for us it might be the cone cells, because you know, rod cell die is okay. You can still see it, but without cone you cannot see it. So we try to make cone. Em có thấy anh giống như là dùng một chung cái gì ta, apply cái knockout gene trên astrocyte á. Tức là anh lấy nghiên cứu trên Miller, anh apply cho astrocyte đúng không? Yes. Vậy thì nó có phù hợp không? Ý là nó có. Yeah, I think in the I think I showed yes, that one I haven't showed you the data yet. So that's when Đức actually active work on that. So far when I can tell the preliminary data showing that we locked out one notch IBSG plus NFI, we can induce astrocyte become neuron even without injury. Vậy chứng tỏ là tính chất nó cũng khá đồng. Yes. I mean, the two cell types are very similar. They are all glial cells. They have a same origin with neurons. So we theory think that you know they can convert it to neuron. Nhưng mà ở trên zebrafish thì astrocyte thì như đâu có reprogram ta không, đúng không? Actually, in zebrafish arguably there's no astrocyte. But they call radial glial cells. Actually, fish they make. I mean, you do anything the fish can reprogramming. If you do like pop in the brain, they can regenerate. So they have a radial glial cell in the brain. They're not astrocyte. So. Em nghĩ là anh có biết cái bài của cái nhóm Thomas đó, là họ tạo ra IgC like bằng cách overexpress những cái gene liên quan tới the guy. Thì anh có nghĩ là anh phải target những cái gene giống như là liên quan tới development like that hơn là một cái gene chung luôn ta? Yes. I mean that what I think that's perfectly you said right. You know, normally we just want to learn from what nature did already, right? So, but first step, I think really first and reprogramming, I think it require multiple steps. First, you need to de-differentiate the cell first, right? And then you need to drive the cell to you want, right? You need a driver basically. So far we can spontaneously making the American cell bipolar cell already, and we can make this very in high efficient manners, right? But you haven't made the cell you want yet because it's missing some of the factors that require for that. That's what our next goal is, try to put those factors in honestly. But what is the Tom Ray lab? I mean I'm a good friend of the guy, Levi. We are best friends actually. They're able to make a ganglion cell like, but those cells still maintain very many glial cell marker because they haven't repressed them yet, you know. So in our case, we will lock out IBJ and NFI. We erase the memory of the cells, so make the cell prone to be a neuron. And even though they're making ganglion cell like, but the cell is still stuck in the middle layer. They don't know where to go yet. So. Anh có cái suy nghĩ vì tại sao mà tạo ra IgC nó lại khó hơn những tế bào khác không ta? Actually, IgC is easier than other cell type. To make the cell is easy, but to make the connection is hard. Nhưng mà em chưa thấy bài Miller nào mà tạo IgC hoàn hảo ấy. Thì em thấy ý là bình thường nó sẽ tạo bipolar hoặc amacrine dễ hơn, đúng không? Em nghĩ là không biết tại sao. Yeah, I'm sorry, I got the question wrong. So you mean to make normal organic cells, right? I mean, from the Miller clear. Yeah. So we can make the ganglion cell like cell. I don't think it's very hard, but to make them functional is hard.
right? Because for ganglion cells, you're crazy. You have to make it from the retina, you go all the way to the visual cortex, right? It's very far, like projection, the brain, right? During development, they can do it naturally because the environment is still permissive. But adult, many morphogen, like axon guidance, not in the adult tissue anymore. Even you talk about like axon regeneration in the field, axon regeneration in the ganglion cell in the spinal cord, for example, like 30-40 years of work, no one able to make them extend like 3 millimeter from the optic chiasm yet. You cross something, never can grow back because they're missing many morphogen, chemo attractant. So I really think that you can make the ganglion cell. I don't think it's a big problem, but to make them go make connection and function is very, very tricky. So I'm not saying impossible. I think it's very hard. So dạ, thật ra ý của em hỏi là ví dụ như anh tạo Miller glial, thì em thấy đa số cái tendency là trở thành bipolar với amacrine, thì câu hỏi em là tại sao nó không trở thành why? Yeah, it's a great question. Oh wow, I'm so impressed. Honestly. So I haven't talked about very detail when I talk about my first few slides about how Miller cell being born in development, right? The same thing outside as well. So you got a stem cell, right? Undergo temporal patterning, right? Give rise to like different cell types. They got ganglion cell, cone cells, different subtypes. And the bipolar cells is one of the last born cell type during development. The same with Miller cells. So basically, it's more like close to the brother or sister, something like that. So transcription profile is quite similar. So when you convert them, it's easier, much easier. While the cone cell, retinal ganglion cells, they born very early, so they're quite very different. That's a very factor missing, and you need kind of driver now. So. Em còn câu hỏi là về cái gọi là gold standard trong cái direct reprogramming á. Không biết anh có biết cái bài báo này chưa, để em gửi. Nó cũng là preprint thôi, ý là họ thực hiện direct reprogramming mà dùng AAV Neuro D1 á, thì người ta nói rằng là trên transgenic mind nó khó, cái hiệu quả nó thấp hơn. Thì em không biết là thực sự nó có phải là cái gold standard thật không? I mean, those new D1 study is extremely confusing. Because I know that there are a couple of groups doing it in the brain, and many people cannot reproduce that. I'm not saying in the subculture, it seems to be right because subculture is easy because subculture you have the most of the time they do subculture with astrocyte, right? The astrocyte very like postnatal astrocyte. They're not astrocyte all they're more like still stem cell. And you have a bunch of thing in the subculture influence that, right? So you're not really astrocyte to begin with. But whatever the claim in vitro, in vivo, are really skeptical about that, and many people cannot reproduce that. Dạ, nhưng mà cái bài này họ làm trên in vivo mà có live imaging result luôn. Thì em không biết là anh có coi qua chưa. Thì lúc em đọc bài này thì em mới nghĩ là cái transgenic mind có thực sự là cái gold standard hay không. Yeah. So when the last part I talk about multiple like criteria, right? You need to have a like label them somehow. In our case, we do the genetic mice, right? Label them first. Whatever them labels fine. Just some reliable chasing before you do the manipulation, right? And then you need to have some sort of like other orthogonal approach validation, like do a like single cell, a deletion, thing like that, right? To see what the cell over time become. And the other one is I mentioned about if you can do it live imaging, right? So. Ok. Em có một số câu hỏi không liên quan tới nghiên cứu lắm. Thì em muốn hỏi anh là anh làm postdoc trong bao nhiêu năm rồi, và ý là cái quãng thời gian postdoc thì làm sao anh trở thành assistant professor? Anh làm postdoc từ khoảng 6 năm. Thực ra từ 6 năm, nhưng mà năm 3 anh ra ngoài xin việc rồi. Thì anh đi xin việc ở 2 công ty kiểu về industry ấy, một công ty về kiểu em biết genetic không? Em ở Mỹ hay ở đâu? Dạ em ở Nhật. Ở Nhật. Có công ty là genetic, cái công ty là lớn, công ty đấy nó làm về nó function kiểu như academia, nó có PI này nọ thôi, anh lập đấy. Nhưng mà một công ty anh không khi mình mới đầu anh cũng làm từ 3 từ postdoc thì cũng hơi chán, nó thật. Anh muốn làm industry, tham gia vào mà khi mà nộp industry rồi thì anh ấy không thích. Tại vì anh chỉ đi làm thì interview thôi, anh không thích cảm giác như là mình vẫn dưới ai đó, hiểu không? Người ta bảo thì làm vậy, anh không thích kiểu vậy. Anh muốn độc lập ấy, thì anh lại không đi nữa, anh làm postdoc. Thì đến năm 4 thì
năm tư thì anh đi xin việc, thì lúc đấy anh có một bài sai rồi thì anh nghĩ là một bài mới đi xin việc được rồi. Nhưng tới đến lại có Covid nên là lại không có việc gì cả, nộp không có việc, nên là đến tận 2/12 khi mà nó trường mở cửa lại ấy, thì anh mới nộp application. Mà cái tip application thì thực ra nó chả có tip nào cả, cứ nộp có cái nào nộp về đó thôi, hiểu không? Thì khi anh nộp ấy thì anh hay subscription cho mấy cái journal lớn, chẳng hạn là Science hoặc Nature ấy, thì cứ mỗi buổi sáng người ta sẽ có job nào đấy, người ta sẽ gửi email cho mình, hiểu không? Khi mà mình subscription mình sẽ để về keyword chẳng hạn như là biology hay là neuroscience thì nọ, thứ có hit keyword được nó sẽ gửi cho mình, thì mấy cái hợp lý mình sẽ gửi. Thì đương nhiên là cái như anh làm hay là anh hỏi những bạn bè cũng thế, nó bảo là cứ thấy là cái chỗ nào mà cảm giác là nếu người ta offer mình sẽ đi thì nên nộp. Cái chỗ nào mà chắc chắn không đi thì đừng mất thời gian làm gì cả, nhưng mà chỗ nào có khả năng đi thì cứ nộp. Tại vì nhiều khi nộp vào thì không biết được không đâu, nhưng mà nếu mà cho không được chẳng hạn, cho mà đưa chẳng hạn mà đi phỏng vấn mà không muốn đi chẳng hạn, thì đương nhiên đi phỏng vấn ấy thì người ta biết mình là ai là một, đúng không? Và thứ hai là mình tạo con mối quan hệ mới, biết đâu được sau này có collaboration. Và thứ ba là nó practice cái khả năng giao tiếp của mình. Tại vì khi xin việc ấy thì anh nghĩ là nhiều khi nó rất cần nhiều may mắn nữa. Như chẳng hạn ngành của anh chẳng hạn nhá, có một vị trí không mà có 3 đến 400 application từ một người thôi. Thường người ta sẽ gọi khoảng 20 người để phỏng vấn virtual nhá, sau đó người gọi khoảng 5 người để phỏng vấn on-site. Thì anh thực ra năm vừa rồi anh cũng ở trong cái committee ở cái recruitment faculty này nọ thứ ấy, thì nó cũng tùy từng khoa, nó cũng tùy từng khoa nữa, và lại nó cũng tùy đặc thù của cái vị trí nữa. Chẳng hạn như em làm về cái vấn đề mà nó rất là phổ biến hot đấy, mà có ít người làm ấy, thì cơ hội nó dễ hơn. Tại vì thứ nhất ít người làm thì cái ít cạnh tranh hơn là một, thứ hai là người ta cần hơn đấy thì nó nhanh hơn, thì nó cơ hội cao hơn. Cái vấn đề nào đó mà nó nhiều người làm quá ấy, thì nó lại đòi hỏi cao hơn, nó đòi hỏi phải, chẳng hạn như ngành neuroscience chẳng hạn, nó đòi khoảng 30%, trong 30% người đấy nộp đấy đã có ít nhất một bài báo CNS rồi, đúng không? Thì khi người ta cái screening ấy, người ta đầu tiên là dựa vào publication làm cái gì nó nói rồi, gần hết rồi. Khi mà em phỏng vấn virtual thì người ta sẽ cách của em nói chuyện kiểu gì rất là quan trọng. Tại vì khi người ta phỏng vấn ấy thì người ta không những là để tuyển người làm khoa học, mà tuyển tuyển đồng nghiệp, tuyển người có tuyển đồng nghiệp nhé, người đồng nghiệp làm chung ấy, có khả năng là kiểu có collaboration không này, có dễ tính không, có hòa đồng không, tính có tốt không ấy, hay là có khả năng là build cái environment của khoa không, rất nhiều quan trọng nhất là soft skill. Cái đấy ngày xưa là anh làm postdoc anh không để ý gì cả, nhưng là bây giờ là cái đấy. Mà anh nghĩ là cái người châu Á international là nhiều khi là cái điểm rất là yếu là điểm đấy. Do vậy là nếu mà có lời khuyên gì là anh cho lời khuyên, nếu mà thì đương nhiên là mỗi thứ nó sẽ đóng có một tí, và nó đòi hỏi là nhiều khi nó may mắn nữa. Nhưng mà có nhiều thứ là có một số key thing là anh muốn chia sẻ. Thứ nhất là khi làm postdoc ấy hay làm PhD cũng thế, mọi người nên là apply grant. Apply grant ấy, thứ nhất khi mà apply grant, nếu mà được grant ấy thì nó làm record mình là tốt, thì nó có khả năng, người ta thấy khả năng mình là thứ nhất là mình có khả năng viết grant, không biết viết cái kiểu gì, có ai biết mình viết, thầy viết tất cả, nhưng mà có khả năng được grant ấy, chứng tỏ là mình cố gắng, là mình có khả năng kinh nghiệm làm viết grant, đúng không? Và khi mà trong viết grant ấy thì mình có thể là lúc thời gian đấy thì mình organize cho thought, mình organize cho future plan, có khả năng thiệt cái đấy. Còn đặc biệt là postdoc mà khi mà kiếm được cái grant bên này, nó gọi là K99 ấy, ở bên Mỹ ấy, thì khi mà em quay grant đấy rồi thì em guarantee là cái là job luôn, faculty job luôn. Để cái grant này nó sẽ cover 3 năm có faculty thì chắc chắn được việc nào đó, ít nhất là chỗ nhỏ. Chỗ lớn thì người ta không cần, tại chỗ lớn trường lớn chẳng hạn thì người ta có tiền rồi, không cần, nó chỉ recruit cái best candidate thôi, nó không cần mày có tiền hay không. Nhưng mà cái chỗ trường nhỏ, cái khoa nhỏ thì nó rất là ưu tiên những người mà có mang tiền trong khoa sẵn rồi. Và thứ hai là nên đi các hội thảo với cả social media, chẳng Twitter chẳng hạn, connection với cả mọi người trong lĩnh vực hay ngoài lĩnh vực. Tại vì nhiều khi người ta thấy mình có khả năng làm việc hay là khả năng cái research đấy, nhiều khi người ta có tạo điều kiện, tạo vị trí cho mình luôn đấy, để mình phỏng vấn với nhân viên luôn. Do vậy là các networking rất là quan trọng.
thì cái đấy, nhưng mà anh nói quan trọng nhất, anh chỉ nói là quan trọng nhất vẫn là publication. Quan trọng nhất, nếu mà em, người nào bảo em là không có quan trọng là người đấy không biết, mà không biết hay nói dối. Tùy từng ngành, nhưng mà tùy từng ngành chẳng hạn, nhưng mà nếu mà như một ngành của anh chẳng hạn, mà anh chẳng hạn là ít nhất phải một bài báo nó phải nature science khoảng đấy. Đương nhiên là mấy ngành, một số ngành nó khó hơn, một cái lĩnh vực nó khó một chút, nhưng mà ít nhất là phải một bài báo đó nó phải impact factor khoảng 10 trở lên hay 15 trở lên phải. Nếu phải đấy, những một ngành của anh chẳng hạn cần phải hai ba bài đấy. Tại vì thực ra ấy, thì vì khi mà người ta xét hồ sơ ấy, thì nhiều người ta không có lĩnh vực mình biết đâu, người ta không biết mình là ai cả, người ta dựa hồ sơ là screen trước, người ta thấy mà publication thực ra làm gì làm publication, nó là cái gì, nó là currency, nó là tiền tệ, hiểu không? Nó không biết mình là ai cả, nó chỉ dựa vào đấy, nó biết mình productive hay không, tính trước. Nhưng mà khi mà em hội tụ đủ yếu tố rồi, publication rồi, like grant rồi, mà khi mà em được vào phỏng vấn rồi ấy, thì mọi người cơ hội gần như ngang nhau. Lúc đấy thì cái khả năng soft skill nó rất là quan trọng, và cái future plan rất là quan trọng nữa. Future plan là sau đó làm gì mà khi mà năm làm application ấy, thì em cái future plan em phải biết ít nhất hai hướng future plan. Nó phải là R1, R01 grand scale, cái đấy. Nhưng mà nó chung lại là publication đầu tiên, grant, networking, và những phần thứ hai là nó phải nhiều khi may mắn nữa. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Vậy lúc mà anh mở lab mới á, thì cái hướng của anh em thấy nó hơi similar với cái hướng của lab cũ, thì nó có vấn đề gì không ta? Cái đấy rất là nhiều khi rất là tế nhị. Tại vì đa số là postdoc nhá. Khi là đa số postdoc ấy, thì một kiểu gì kiểu cũng là một chút continuation của cái faculty ấy, kiểu gì kiểu cũng là một chút continuation của postdoc, ít nhiều như vậy. Tại vì nếu mà em không làm kiểu continuation là không cách nào em funding được ấy. Tại vì người ta xin funding, người ta dựa vào là nó gọi là feasibility, đúng không? Mình có kinh nghiệm làm chưa, nhưng mà chưa kinh nghiệm thì không cách nào được ấy. Thì mà khi mà hồi mà anh làm postdoc ấy, thì một số lĩnh vực brain chẳng hạn, hay là làm về cái reprogramming của loss pathway, thì đấy là một số ý tưởng là anh là làm độc lập từ năm thứ hai, thứ ba, thứ tư là anh phải độc lập ra. Cái đấy rất là tế nhị, tại vì khi mà chọn phòng lab làm postdoc rất là quan trọng. Thứ nhất là lab phải có resource hay không, ông thầy bà cô có support hay không, rất là quan trọng. Và em phải phòng lab đấy, anh phải nhìn vào cái phòng lab là trước có record đó, trước produce cái PI chưa. Thế nhiên là cái lab trẻ thì không có PI thì không làm gì rồi, nhưng mà mấy cái lab lớn mà không produce PI cả, đến đấy nhiều khi nó là red flag, phải không? Tại nhìn chứng tỏ là cái PI nó không support cho cái người đi tiếp theo. Và trường hợp đấy, nếu mà em cứ cố vào thì em phải có tính ngay từ đầu, đúng không? Thì em phải tính là ok, dần dần phải tách ra, hiểu không? Tách ra năm thứ ba, tư phải tách ra hướng ra riêng. Do vậy là khi mà trước khi anh đi thì anh phải nói chuyện với cả ông quản bảo thầy cũ của anh, nên là làm cái này phải kiểu như là phải nói trước nhau ấy, thì phải để không overlap ấy. Em cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn các câu hỏi của Trần Thị Hằng. Thì thời gian cũng trôi ra rất là nhanh. Bây giờ cũng là 9 giờ 18 phút bên anh Thành rồi. Thì chắc là em sẽ xin một câu hỏi của một thành viên nữa ha. Rồi sẽ để anh Thành nghỉ ngơi. Không sao, nhưng Cũng mà khuya quá rồi. mình có thể trả lời bài câu hỏi được, sao không sao cả. Ok, dạ, và cảm ơn anh. Và tiếp theo xin mời theo thứ tự lúc nãy là Huỳnh Linh ha. Mời Huỳnh Linh đặt câu hỏi. Hello. À. Hello. So I'm sorry if I have a very naive question because I'm new to the field. So, as we know about the proposed advent of the CRISPR-Cas9, like, do we use the CRISPR-Cas9 to insert the locks into the specific lock site into to generate gene mice, or like like particular in your lab, or how you create like Yeah. So I have to say that. Thank you. I mean, I hope that other question right. So the question is that whether we're using a CRISPR-Cas9 to input a lock to the gene, right? But actually, the gene that we're using in our study or in the mouse, those mouse have been made by someone else at the lab already. So we just got the mouse deposit.
But when those mice have been made a long time ago, so they're using a traditional like homologous recombination. But nowadays, everyone using CRISPR-Cas9 to do that, and we can do very easy nowadays because the core do that. So that's when you can pay money to do it for you. So it's Okay. very straightforward. So normally your lab will pay money for the company to generate the transgenic mice. Yeah, we normally pay for the core because most of big universities have a core, transgenic mice core. You pay them and you pay for you, and you pay them and you ask, you want them. Okay, I want to lobster in this area. They will do it for you. Oh, okay. That's a great thing about big environment. That's a good thing. So. Yes, and like you mentioned about the tissue-specific promoter or cell type specific promoter. So, so far we have the neuron cell type specific promoter, but not like specific neuron cell type. Is that correct? Or we don't really have any like neuron related to tissue-specific promoter? Are you asking a question in general, neuron promoter? Yes. Very general question. Okay, so I mean, you can have the cell type, neural cell type promoter separate, specific. Right. Yes, you can have that. There's a multiple, like even then right now, for example, different subtype of neurons, you can have different promoter driving different cell type. In the past, we were using the promoter, right, to drive in a different cell type. But nowadays, based on the power of single cell ataxic, and you can say, I mean, there's a bunch of literature recently for the last 5 years, they're using another layer called enhancer, right? Instead of using promoter area in front of the gene, they can get enhancer anywhere else that's specific to that cell type. And then they're using enhancer to drive in different gene now. So they call that enhancer AAV, thing like that. So you can use that as well. Okay. So, but you said like your lab focus to like try to find the cell types neuron related specific promoter. So, but is it the like is it like but yeah, you have mentioned about like the direction is to find a more specific tissues promoter. Sorry, I think I might confuse you. So basically, I think what I try to say is that now we try to make the nuclear cell and glial cells into different cell subtype, not promoter. Oh, okay. Yeah. I see. Okay. Yeah, driving different subtype. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Right. No problem. Thank you. Cảm ơn câu hỏi của Huỳnh Linh. Tiếp theo xin mời Duy đặt câu hỏi. Duy Trần. Cảm ơn anh rất nhiều. Em tò mò về cái cơ chế của Foxy trong regeneration ở Zero Fish. Thì anh thấy nó kiểu quan trọng trong cái regeneration nhưng mà nó không xuất hiện trong cái development, phải không anh? Đúng rồi. Cái Fox J1 bình thường nó trong development ở Zero Fish right now, nên hay là mouse hay là human right now nó không bao giờ express cả, nhưng mà không hiểu sao là khi mà nằm injury nó lại turn on. Thì anh nghĩ là cái gen này nó turn on tại vì nó khi mình trigger cái injury ấy, thì cái glial cell, tất cả glial cell là astrocyte hay glial cell nó undergo inflammatory response, nó bắt đầu migration đấy to the injury site. Có thể nó clean up cái dead cell hoặc là nó để thành cái cell type mới. Thì anh nghĩ là anh hypothesis là cái Fox J1 đấy thì bình thường nó là involve cái cell migration. Thì anh nghĩ là khi mà injury thì nó cần cái gen on để nó cell migration cho cái tế bào. Nhưng mà có khả năng nào nó được kích hoạt nhờ cái macrophage không em? Tại em nghĩ nếu bình thường không ấy mà tự nhiên nó lại xuất hiện vậy, có khả năng là từ macrophage. Macrophage nó thường nó clean cái cell debris và nó cũng ảnh hưởng tới migration của stem cell ở cái khu vực nó cần regenerate. Cũng có thể là vậy, nhưng mà cái Fox J1 thì ra nó expression nó expression ở cái nuclear cells. Dạ, ý em nói là macrophage nó trigger cái activation của Foxy1. Thực ra ở trong Zero Fish nó gọi là microglia cells, nó cũng như là macrophage, nó cũng giống như vậy. Thì có rất nhiều study kiểu interaction between microglia cell and mood cell, hai sẽ nó cross react nhau, cross talk với nhau ấy.
Thì thì bình thường được, chẳng hạn như cả khi mà depleting hay là inhibit cái microglial cell, nó kiểu macrophage, thì bình thường nó lại sẽ inhibit cái reprogramming của cái molecular cells. Thế đương nhiên là cái đấy nó rất có nó implication là nó cần có inflammation signal về lại cái cell type nó cross talk với nhau trong quá trình đấy. Dạ, dạ. Có một cái câu hỏi chung về mặt tiến hóa, thì tại sao cơ thể nó càng tạo thì nó lại càng giảm cái khả năng Yes. I mean, a lot of hypotheses there. So I really enjoy a lot of hypotheses there, but I really like. I mean, it's not my idea for sure. But one of the prominent hypotheses is that really people say, okay, fish is staying in water. That's why. So really people say that those fish is really something to do with inflammation. Because the warm blood animal like mouse and human, right? They're prone to get like infection by the bacteria, thing like that, right? So that's why they need to have a high inflammation to protect the host, right? To protect the body, right? So it turns out that high inflammation, will inhibit the regeneration. And that's what we saw, because when you do the study in the fish and the mouse, right? When you saw that inflammation level is really, really high in the mouse, but very transient in the fish only. And if you like inhibit the inflammation in the mouse, in our case, for example, we actually improve the regeneration as well. So Dạ, hồi nãy em có thấy khi anh bất hoạt một cái inhibitor ở trên mice á, thì nó cũng increase cái regeneration. Thế em cũng không biết tự nhiên sao cơ thể như con chuột nó lại có cái inhibitor như vậy để làm gì, trong khi regeneration cũng quan trọng. Tại bình thường thực ra cái inhibition nó rất là quan trọng, hiểu không? Tại bình thường nếu mà tất cả tế bào khác trong cơ thể ấy, nó cần có cái gì để nó giữ nó là tế bào của nó, hiểu không? Nó không thể tự nhiên nó đùng một cái nó biến thành tế bào khác được, nó kiểu nó keep cái cell identity ấy. Chẳng bây giờ anh muốn neuron thì anh muốn giữ neuron thành neuron, không muốn thành cái gì cả. Glial cell cũng thế, nó phải có gatekeeper ấy, kiểu vậy ấy, để nó maintain cái cell type phase, nó không thành cell type khác được. Dạ. Em một câu hỏi nữa là về cái liên quan tới chuyện huyền về aging. Thì khi anh so sánh cross species như vậy thì anh lựa chọn cái độ tuổi của species như thế nào? Yeah, so actually we did just thanks for your question about aging. We actually, I mean, not me, but we also collaborate with some people on study on aging as well, because getting more, a lot of interest on aging. Everyone want to live longer. So we decide on the mouse, we do 2 months old, because that's adult mice, right? The fish, 6 months is the adult fish, right? When you do 1 month, it's still very young. There's still like some regeneration in a tips right now. So that's why I do 6 months old. But we also like by experiment, we did also injury in the fish along the age. Normally the fish live for 2 years. So we profile the single cell from the newborn fish until all the way to the 2 years old fish. And we're showing that even very old fish, they still can regenerate very robustly. That doesn't affect by age much. Dạ. Liên quan tới cái đánh giá khả năng regeneration thì em không biết là ngoài dựa vô cái structure với anatomy thì mình có đánh giá dựa trên cái function, là nó hồi phục thị lực được bao nhiêu hay không? So I mean, I assume you mean the fish, right? The fish, right? And so mice, mice. So far we are able to make some neuron in mice, but we not make them see again because they're completely blind. Because the first is that when we kill them with the toxin and MDA, the one chemical in michin, it kills retinal ganglion cell. That ganglion cell never grow again, so the mice blind completely, never can see again. So that no vision rescue there, unless we do injury model. But there are fish, they can spontaneously see again up to like 2-3 weeks by themselves. Even you do damage multiple rounds of killer cell with the light damage, they still can do they still can see quite normal. But however, I have to say that even in the fish, they can regeneration by different injury model, but the regeneration is not perfect. Because we're showing that if we do different injury model, regardless what you do, the middle glial cell will make all the cell type, right? Which is kind of weird, because you thought, okay, if you kill retinal ganglion cell, it should make ganglion cell only, but turns out it's not.
if you kill ganglion cell or kill rod and cone cells, it also makes other cell type as well. So they don't really know what they're making all of this. They have their bias to cell type being lost, but not very 100% specific. So I can say that regeneration in the fish even doesn't happen perfectly, but regardless, you know, fish still can see, I mean, quite normal. So you don't have to have perfect regeneration for them to see. The same human as well in any potential application later on as well. I think for the blind people, as long as you can see kind of like okay level, that's already perfect. I mean, that's already ideal already, you know. You don't need to make all the cell type exactly as they are, I mean, for the regeneration purpose. No. Dạ. Đó. Em cũng định hỏi anh nó sẽ khác như thế nào sau khi nó với anh, cho em hỏi một câu cuối là cái injury model của anh là anh dùng kim á, phải không? Ở trên, nhưng mà em nghĩ là trên người mình thì hiện tại nếu mình gặp vấn đề gì đó thường là nó do từ cái UV đó, thì em không biết cá họ có cái mô hình như vậy không? Yes. So what I show you so far, all the model we use in the acute injury model, right? You do like damage, chemical or light or thing like that. So we like those models because they are easy. They are well characterized, right? And they're fast. But however, there are growing concern about the acute injury and chronic injury. You know, that's like in human. You know, for example, I mean, most of blindness in human affected by the like chronic degeneration. It's not like by poke the eye thing like that. It's very rare, right? Yeah. So we have some data showing that actually chronic regeneration is not always the same as an acute injury. We have some regeneration in the chronic degeneration in the fish, but the regeneration very slow. But if you do the trigger the acute injury on those fish, they make it very fast, right? They can make it very fast. But in a human, you know, the chronic injury degeneration, I think a lot of them have something to do with the inflammation, because the inflammation, if we have a very prolonged inflammation, you inhibit the regeneration. So far, we actually try on the genetic model of genetic model of the degeneration in the mouse. We are still able to make some neuron, but just much slower rate. I think because they have a very prolonged of inflammation there. Dạ, em cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn câu hỏi của Quốc Chi. Cuối cùng thì có một bạn đặt câu hỏi, chắc là sẽ là câu cuối của buổi hôm nay, là bạn Lý Quốc Huy. Mời bạn Huy trả lời đặt câu hỏi. Alo, dạ mọi người nghe rõ em nói không ạ? Ok, yeah, chào Huy. Dạ em chào anh, thì em hiện tại đang là sinh viên master ở Taiwan, thì em có làm một cái hướng nghiên cứu nó cũng gần giống như vậy, thì về light induced retinal damage. Thì em muốn hỏi anh về cái ongoing research của anh á, là anh định sử dụng AAV, nhưng mà theo như em biết á, là AAV nó kiểu nó giới hạn cái khả năng mang chất ở bên trong á, nên là anh nghĩ như thế nào mình dùng cái polymeric nanoparticle to mang cái hệ crispy and because nó thì em nghĩ là mình có thể giảm cái số lần mà tiêm lại, hoặc là giảm cái lượng tiêm lại để giảm cái nguy cơ cho cái retina. Yeah. Yes. Okay, that's a wonderful question. It's a very technical thing. Yes, I didn't mention about in the talk, but yes. So far, what we try to do, I mean, we plan to do human. I mean, eventually we're using AAV or antisense oligo, right? But the problem of AAV is, as we mentioned, is that they only can carry the 4.8 kb size of the gene only. So let's say if you got a bigger gene than that, or you need to like combine multiple genes, it doesn't work, at least at the current technology, right? So yeah, so we also have we haven't started yet, but I think we have some project in mind that we want to using two things. First is using the nanoparticle, right? Especially with the the COVID vaccine, they're using the lipid droplet nanoparticle. So we want to package modify stabilized DNA, RNA inside there, and for the so you can mix multiple genes together in the same droplet for the reprogramming, and we try to do on the mouse. I mean, that's our plan, but
Well, I mean, we try to get some people to work on that because we have a trouble to recruit people as well. And the second aspect is that, because of AAV, we have a very trouble with AAV in vivo because the size of the gene. Also, the production of AAV is not straightforward. It's quite tricky and long time. So that's why I also mentioned briefly before that we're using the lentiviral library to screen in vitro cell culture from nuclear cell from mouse and human patient as well. So for that, we combine like 1,000 different like factors together, and every factor have a barcode. And then we infect the culture, and then we do the massive single cell RNA-seq on that. And by random combination, and when you do a single cell and you see some cell look like the cell you want, let's say cold and rod cell, and then you track back the barcode to see what they express, and those are the factors you need for that. So I think that is unbiased way to screen for that. Yeah. Dạ rồi, em cảm ơn. Thì câu hỏi thứ hai của em là về PhD application. Thì em muốn biết là nếu như mà mình muốn liên hệ với lại, mình muốn tham gia vào một cái lab của một cái PI nào đó thì mình nên liên hệ với họ hay là nên nhắc tới trong cái personal statement. Với lại làm sao để biết cái lab đó đang có funding cho PhD student. Thực ra cái câu hỏi này nó cũng tùy trường hợp nữa. Tại vì một số trường ấy, hay một số khoa ấy, thì người ta có thể tuyển PI có thể tuyển trực tiếp được. Thì có thể tại vì tiền funding của PI của lab ra thì có thể tuyển trực tiếp được. Chỉ cần có điều kiện là cái sinh viên đấy là meet minimum requirement của program là ok, đầu vào ấy. Nhưng mà một số trường ấy thì người ta lại không cho phép tuyển trực tiếp. Một số khoa không tuyển trực tiếp. Trừ giả người đấy có power gì đấy không biết, nhưng mà thường nó không trực tiếp. Nhưng mà khi mà em làm regardless cả hai trường hợp đấy, mà khi mà em làm application ấy thì tốt nhất là thực ra em nên tốt nhất là liên hệ trực tiếp với ông giáo sư đấy ấy, để xem là lab đấy, để thứ nhất là để xem là cái liệu giáo sư có thể sponsor trực tiếp được không. Nếu mà ông ấy không sponsor trực tiếp được thì ông ấy có thể giới thiệu cho em cái và apply vào cái program này, nó sẽ có cơ hội cao hơn. Và cũng có thể là nhắc cái research của research trong khoa là em sẽ muốn làm cái gì ở trong cái research statement, nó rất là quan trọng, tại vì nó chứng tỏ là cái candidate đấy là serious about application và look at do the homework, look at the department profile này nọ thứ. Dạ. Thì một trường hợp nữa là có thể là cái PI đấy sau này người ta cũng thể là cái nằm trong admission committee, người ta cũng thể có tác động một phần nào đó được. Dạ rồi. Thì em muốn hỏi tiếp là làm thế nào để mình biết là lab có funding cho PhD student không? Hay là mình phải tự Okay. Đấy là chẳng hạn như nó trường hợp là khi mà em nộp mà trong trường hợp mà có hai trường hợp xảy ra. Một là nếu mà lab sponsor trực tiếp được thì đương nhiên là lab phải có tiền mới sponsor được, tại vì cái đấy cái khoa nó phải đồng ý. Còn đâu nếu mà em phải nộp qua program ấy, thường thường năm đầu tiên sẽ là cái program sẽ trả tiền, và em sẽ làm at least là 2 hoặc 3 rotation để chọn lab. Khi mà em thấy lab phù hợp hay là lab mà thấy em phù hợp thì người ta sẽ nhận em sau khoảng 2 3 rotation. Thì khi mà em vào lab rồi thì lab sẽ trả tiền trong thời gian là em phải làm PhD. Và trong thời gian đấy, nhưng mà nếu mà em là người bản xứ, là domestic student ấy, thì có rất nhiều cơ hội fellowship để apply, thì nó sẽ trả cả học phí, cả sinh hoạt phí này nọ thứ. Còn nếu mà em là international thì cơ hội rất là ít, thì cái fellowship rất ít hơn. Nhưng mà trong bất kỳ trường hợp nào xảy ra thì nếu mà em là admission rồi thì em không đối với medical, tất cả biomedical science như anh biết là không phải trả tiền gì cả. Có nguồn nào từ nào đó, một là từ program, hai từ fellowship, ba là từ NAP bắt buộc phải trả. Và nếu mà người ta không trả được thì người ta sẽ assign em đi teaching, là teaching assistant, nó sẽ trả lương qua đấy. Ở bên này học PhD là mấy cái ngành biomedical science là không bao giờ phải trả tiền túi ra cả. Dạ. Thì cho em hỏi câu cuối là do có một chị người Việt Nam học cùng trường với em á, thì chị khuyên em là kiểu nếu như mà mình học PhD thì mình nên kiểu cứ đăng một cái bài báo vừa đủ để tốt nghiệp, và tốt nghiệp càng sớm càng tốt á, thì tại vì
nó sẽ khác biệt giữa cái việc mà mình đăng báo tốt hay không. Thì nếu mình đăng báo tốt khi mà mình tốt nghiệp rồi á, thì nó sẽ tốt hơn khi là mình làm PhD candidate. Thì không biết là cái này có đúng không, do em cũng muốn hỏi thêm các anh chị khác để có cái message đúng. Em có thể nói rõ câu hỏi được không? Em nói khi mà em nói về hỏi về PhD candidate, anh hơi confused một tí. Thế là sai. Dạ. Ý em là có một chị học cùng trường với em, thì chị khuyên em là kiểu mình publish báo á, vừa đủ để mà mình tốt nghiệp PhD thôi, rồi khi mà mình tốt nghiệp rồi thì mình có thể cố gắng để publish một cái báo tốt hơn á. Thì không biết là nó có đúng không, hay là mình cứ cố gắng đăng một cái báo nào đó càng càng cao càng tốt. Ờ, theo bình thường như trường trường ngày trước anh học PhD hay là trường Hopkins chẳng hạn nhá, sinh viên bình thường ấy, hay trường Michigan cũng thế. Nhưng thường thường nó quy định, người ta quy định không phải, nó không phải quy định mà không hẳn là cứng hẳn, nhưng mà thường thường là quy định là tốt nghiệp trong vòng từ khoảng 4 đến 6 năm. Dạ. 5 năm là gold standard, là gold standard. Thì người ta đến năm thứ 6 người ta muốn đẩy sinh viên ra rồi, hiểu không? Người ta muốn giữ lại lâu ấy. Thì rất rất nhiều program thì người ta không đòi hỏi trực tiếp là em phải publish hay không, nhưng mà cái unspoken rule là em nên publish, chứ người ta không nhất thiết phải em publish hay không. Anh biết là một số người finish PhD without publication cũng có, nhưng mà thường thường người ta sẽ submit một bài báo trước khi người ta defend, thường là vậy. Thì Dạ. nhưng mà theo anh nghĩ, nếu mà tại vì đấy là theo bản thân anh thôi, là khi mà trước khi tốt nghiệp ấy thì tốt nhất là publish trước khi đi. Tại vì khi mà em đi rồi ấy, publish rất là khó. Tại vì nhiều khi trừ giả, tại vì khi mà em đi rồi thì còn chẳng review nó come back chẳng hạn, nó hỏi một đống là để revision đấy. Trừ giả em có ai ở lab làm tiếp tục cho em thì nó dễ, chỉ cần nếu mà đi rồi nó revision rất là khó. Tại vì anh có một số bài báo từ ngày PhD giờ không bao giờ publish được cả. Tại vì không, quay lại review với anh có ở đấy mà làm review được đâu, revision được đâu. Nên là vậy. Dạ. Còn theo anh nghĩ đương nhiên là về publication kiểu bài báo ấy, thì đương nhiên là công sức bỏ ra khoảng 4 5 năm, 5 6 năm chẳng hạn, đương nhiên là ai cũng muốn là làm cái bài báo mà nó cái science là nó tốt nhất có thể, hiểu không? Cái bài báo nó ở cái mức độ bài báo nào cao nhất và xứng đáng nhất có thể. Thì nhưng mà anh nghĩ là, nhưng mà trường hợp mà nó nhiều khi mà em muốn publish bài báo lớn chẳng hạn, thì nhiều khi nó rất rất là nhiều revision, rất là nhiều thời gian. Nhiều khi mất khoảng, chẳng hạn như là Science Nature chẳng hạn, nhiều khi mất khoảng 1 hoặc 2 năm ấy, suôn sẻ ra phải ít phải 1 hoặc 2 năm, thường là vậy. Dạ. Dạ. Thì anh không biết là có nên là có cái advice kiểu gì, là phải cân đối giữa, nhiều khi không muốn là đợi 2 3 năm thì mới xong được, nó không thể xong thì nó rất là khó khăn. Và nhưng mà theo mình nghĩ ấy, đứng trên cương vị mà tuyển postdoc hay là gì đấy, thì anh không đặt quá nặng nề về publication của postdoc, về bài báo nó lớn kiểu gì. Đương nhiên là cũng sẽ có cut off, là cũng có thể là đương nhiên là bài báo người nào cũng publication mà cũng đủ để show cái productivity. Thì đương nhiên là những người mà ở cái lab nhỏ thì đương nhiên là không không thể, rất là khó tấm bài báo lớn được. Thường là vậy. Không phải anh không nói toàn bộ, nhưng mà thường là vậy, rất là khó. Tại vì nó về resource này nọ thứ, rất là khó. Nhưng mà anh chỉ đánh giá những người nào mà ở cái lab, ở cái môi trường trung bình mà productive hơn là những người nào ở cái lab lớn mà cũng productive vừa vừa phải. Tại vì ở lab lớn thường thường người ta sẽ có mọi thứ đầy đủ rồi, làm một gì cũng có. Thì anh sẽ đánh giá những người mà cao, mà bản thân anh nhá, anh đánh giá những người mà cao ở cái lab mà bình thường mà có productive là hơn những người ở lab lớn mà không productive lắm. Thì chứng tỏ thì những người ở lab bình thường mà productive, chứng tỏ người ta có thể multitasking, làm nhiều mọi thứ ấy. Được. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn nhiều. Cảm ơn câu hỏi của Quốc Huy. Thì sai sót lúc nãy thì câu hỏi cuối cùng sẽ là Trần Minh Nghĩa. Xin lỗi anh Thành. Xin mời bạn Minh Nghĩa đặt câu hỏi nha. Dạ, em chào anh. Em học chương trình MD Việt Nam mới tới năm ngoái, cho nên là em không có nhiều kinh nghiệm với field này lắm. Nhưng mà em có hứng thú với chuyện mà mình lái qua chuyên ngành này, cho nên có tham gia buổi hôm nay. Thì em có vài câu hỏi là đơn giản hơn so với câu hỏi của mọi người nãy giờ. Câu hỏi đầu tiên của em là anh có nhắc tới cái cách mà mình tìm những cái target gene cho cái chuyện thí nghiệm của mình á, thì mình có thể literature review, thì ngoài ra mình có cách nào khác không ạ?
Thực ra cái những target gene của bọn anh làm ấy, thường thường nó từ cái screening của cái mining cái database của mining cái single cell RNA-seq ataxic, thì nó ra rất là, khi mà anh làm kiểu như là screening kiểu cũng phải data analysis kiểu vậy, nó ra rất nhiều gene, nhiều khi 100 cả trăm gene ấy. Thì khi mình narrow down thì mình phải dựa vào literature mà mình những cái gì biết rồi, chưa biết rồi ấy, chưa biết đấy, thì lúc đấy bắt đầu narrow down, xong mình đoán hypothesis rồi mình làm. Chứ còn nhiều thứ mà gen mà làm sẵn rồi thì mình làm thì cái novelty nó không cao ấy. Dạ, em hiểu. Với cái câu em muốn hỏi là khi mà mình thí nghiệm á, nó sẽ có cái cycle kiểu mình làm cái bước khác nhau rồi mình ra kết quả, thì khoảng bao lâu thì nó mới gọi là xong một cái cycle cho một cái gen nhất định hay là một cái giả thuyết nhất định của mình? Cái đấy thì thực ra là rất là khó nói, tại vì nó rất là vô cùng lắm. Thì thực ra thì khi mà anh nói làm, còn làm đấy kinh nghiệm của anh làm khoa học chung chung nhá, chứ không phải là, tất nhiên là không phải ai anh vậy. Thì khi mà làm, ngay cả làm hồi năm làm PhD hoặc làm postdoc chẳng hạn, thì đương nhiên là khi mà em sẽ khi mà làm thì mình sẽ đọc literature này, mình dựa vào data để xem cái data nó theo mình cái gì. Thế đương nhiên là sau đó mình come up với cả cái hypothesis, đúng không? Thì mình đoán, thì mình cũng mình thì đoán là nó sẽ xảy ra cái gì. Sau đó khi mình làm ấy thì mình phải làm nhiều đề tài một lúc, multiple projects together, because it doesn't matter how well you guess, not all projects gonna work out. So let's say we always try like 5, 6, 7, 10 projects together, and then we're gonna maybe 1 or 2, 3 work out, because you need something like that, because for the grad school or for postdoc as well, right? You need to have a multiple papers back to back to back, right? So you cannot do one project and 5 years another project like that. No, it doesn't happen that way. So we do multiple projects. Some we work out, some not. That's normal, because no one gets 100%. No, if you know that it's happening, it's not science anymore. So you do multiple projects so that you have multiple papers. So, and then you have to, just like you plant the tree, right? You have to collect the fruit maybe next year. You have to plant a tree a few years ago. So many projects we ask publish, for example, it takes us between, like, I would say between 2 and 5 years. Depends what level of publication you want to reach. So 2 and 5 years is normal. Okay, I understand. I have a final question. You said that your lab is moving to experiment on astrocyte in the brain. Yes. But you also mentioned that the retinal glial cell is still have potential to test if they can create more cone cell or not. So do you have plan to also pursue that that direction of research? Yes, actually, because I'm more like development biology neuroscientist in general. So I'm postdoc, majority focus on retina. So still part of that, we try to measure cone cells, because I think the cone cells are most feasible to make it. So part of the lab still try to push the cone cell as well. And also we also work on the brain as well to target more other general, like neurodegeneration, like Parkinson disease in the brain, something like that. And also that's not everything. We're also working on like traditional, typical neurodevelopment to see how different neuron subtype in the brain, in the cortex being formed in development as well. And how the interaction between the astrocyte and microglia cell and neuron during the neurodegeneration. The part of that is more like neuroprotection, how to like protect them from being dying instead of regeneration. So two parallel direction going on. Yeah, multiple kind of theme going on. We also, like, when you have a new lab member as well, we all encourage people to come up with their own ideas, because our ideas want to run out. We want to have fresh blood, fresh ideas. If you think that really that's doable and that's feasible, we encourage to do it, because especially for postdoc, because eventually after 2-3 years you should know your stuff more than the PI, and you should up to 3 years to know more than PI, and then you should come at your own direction as well. So okay. Yeah. There's a question that I thought of when you were discussing. So you have to write for ASO grant.
and I assume that you have to plan what you are going to do when you get the grant. Yes. But let's say you take in a new student and they have a good idea. Do you have to make adjustment to that plan and present it to the your source of funding, or it's okay if you Yeah, I mean, yeah. I guess that depends what kind of grant you apply for. I mean, we apply for normally we have multiple grants. One is in US we got like traditional like federal funding like NIH, right? And maybe some foundation grant as well, like from like donation thing like that. Those foundation grants they tend to be very lenient. That means they're not very strict. As long as you can see potential, they fund you, and they don't ask for much output out of that. Of course, you should do something, right? Okay. But for the federal Yeah. grant like NIH, for example, they ask you like every year need to have a report progress, written report progress. Okay. Well, the thing is, you can propose different things, but sometimes things work out, some doesn't work, and then you have to justify why you change your direction, right? Okay. Right. Do you So find it you can very change the direction, or maybe it's a new technique coming out. You want to complete change methodology as well. So that's normal. So. okay, I understand. Do you find the funding, the grant aspect very constricting to your creativity or your research? Sorry. So what did you say, Nghĩa? I was asking that does he found the aspect of writing for grant, asking for grant, this affect his the boundary of his creativity, but I think he got some connection problem. Okay. Yeah. Able, Yeah. be disconnected. Yeah. Yeah. I think my final question is whether you find it constricting to your creativity to have to manage the funding, the expectation of your sources funding. You mean can you ask again? Sorry, I got Yeah. disconnected a bit. Because you mentioned that like the federal source of funding, they have expectation about your report and your progress. Do you find it affects the boundary of what you want to do? Yeah, to conform to their expectation. I mean, when we want to propose in a grant, of course, we try to stick as we plan as much you can. But if we change the plan, we have to justify in the report. And of course, they call the PO officer, the one in the NIH funding, they will approve or not. But typically, they have no problem with that. Yeah. Okay, thank you, Professor. Yeah, cảm ơn câu hỏi của Minh Nghĩa. Như vậy là mọi người đã hết câu hỏi và cũng rất là trễ cho anh Thành rồi, cho nên tụi em rất là trân trọng cái thời gian mà anh Thành đã chia sẻ. Những cái chia sẻ của anh thực sự là bên khoa học của anh rất là hay, và những chia sẻ của anh về kinh nghiệm sống và tìm việc làm cũng rất là quý giá. Thì tụi em rất là cảm ơn anh nha, và tụi em cũng rất là vui khi có nhiều câu hỏi bổ ích liên quan đến nghiên cứu của anh, và cảm ơn anh rất là nhiều. Trước khi Cảm ơn Vũ, cảm ơn câu hỏi hôm nay. Dạ. Trước khi chia tay thì em xin dành 1 phút nói về cảm ơn các anh chị em đã tham gia. Thì vào tuần sau thì nhóm sẽ có buổi Journal Club, và buổi thứ 32 thì do Nguyễn Phúc Nguyệt Anh sẽ hướng dẫn các em. Phúc Nguyệt Anh đang làm PhD ở Scripps Research và sẽ hướng dẫn đọc một bài liên quan đến cơ chế nhiễm độc gan do acetaminophen. Thì rất là mong các anh chị em tham gia theo dõi nha.
Và cuối cùng thì nhóm xin kết thúc buổi webinar ở đây. Cảm ơn anh Thanh Hoàng rất là nhiều và chúc anh có một kỳ đi conference hiệu quả và một mùa lễ Thanksgiving và Christmas ấm áp với bên gia đình. À, dạ. Em xin tạm biệt, chúc anh ngủ ngon. Tạm biệt tất cả mọi người ha. Dạ, cảm ơn anh Thành ạ. Cảm ơn. Bye bye, em sẽ xin phép tắt nha. Hello. Alo. Dạ, anh Thành Hello, nghe rõ không? chào buổi mọi người nhá. Không biết internet làm sao bị. Dạ, Anh chắc là internet của internet. anh đi disconnect. Dạ, Và đặt sao bị đứt. dạ, Ok, cảm ơn mọi người nhá. dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, xin hẹn gặp anh một dịp nào đó. Cảm ơn Ok, anh Thành ok. ạ. Dạ, bye bye anh. Cảm ơn mọi người nhá.